Okay, Salma, the first one, may you read it and tell me why I choose B? If the writer were to delete the underlined portion, the paragraph would primarily lose. هو بيقول my older sister was guitar brief and my idol when I was growing up. هي هتبقى بيه علشان هو انا هعمل elimination، يعني هي هتبقى بيه، بس هو اولا ملهاش علاقة بان هي لعبتها في young age، فهي عشان كده ايه هتبقى غلط. Okay. Yes, go on. Do you want to say more? وما عملش كومبير ما بين الاولدر سيستر وما بينها، هي ما عملتش كومبير اصلا. Okay, يبقى use the process of elimination. طيب خلينا نقرا السؤال كده ونحلله. يقول if the writer were to delete the underlined portion and my idol, the paragraph would primarily lose. عشان to answer this kind of question, you have to read the full sentence. Plus the title, because the title, it will give you a kind of meaning. فهنا بيقول ايه؟ A cool little life. My older sister was a guitar buff and my idol. Take care, there is and. When I was growing up. So if you look at A, an indication, it will lose an indication that the narrator learned to play guitar at a relatively young age. He said my idol, but he doesn't say that she is gonna learn. She's gonna learn. He doesn't talk about that she's gonna learn. Nothing indicate about learning from her sister. So this is gonna be canceled. B, an indication of why the narrator became interested in playing the guitar. Yes, because she took her sister as a role model. So if indicates now the role model, mean that she is interested in playing the guitar, and it was mentioned. Okay, it can be a detail that specifies how much older the sister is compared to the narrator. He doesn't talk about that she is older or younger. Nothing indicate that. A detail that reveals the amount of musical talent the narrator's sister had. He doesn't talk about that she's talented or not. Is it only my idol, my role model? So it's not the answer. Thank you, Salma. Let's go to number 2. And it's going to be with Engineer Ziad, number 2. Why I'm going to choose a number 2, Engineer Ziad, no change? عشان مش عارف. طب what you're going to do? هنعمل ايه عشان نعرف الانسر؟ I begin. We read the full sentence that has the underlined word. صح؟ صح. تمام. هو هنقراها. طبعا to work في عندنا list هنا، اللي في بعد كده في sentence ثانية. نقراها كده Engineer Ziad. When my sister left Chicago for college in California, I began carting my guitar around everywhere to school, to work. Take care. في هنا colon. And we know that after the colon بيبقى في explanation or an example. Explanation or an example. صح؟ صح. طيب تمام. ايه رأيك؟ هو بيقول around everywhere وبعد كده قال to school, to work, to friends' houses. مش دي تعتبر examples؟ يبقى ايه؟ It's right. That's right. الcolon give us explanation or examples. or examples. وهنا هو قال everywhere وبعد كده وضح ايه هو everywhere. To school, to work, to friends' houses. So it's better to choose the one that has the colon. Why this wrong؟ برضو الناس اللي هتعملها بالelimination. لو احنا قلنا around, then he said everywhere, to school, to work, to friends' houses. طب ازاي دي هتبقى جملة؟ ازاي the second one is gonna be a sentence, a full sentence or a full clause? It's gonna be wrong. Here, around everywhere, then after that he bring a semicolon. طب semicolon we use it if we have also a full independent clause. مفيش ده هو قال to school, to work, to friends' houses. برضه wrong.
طب around everywhere to school to work to friends لا it's better that these are kind of examples explanation so the better answer is F. Okay. Dr. Ahmed Sulaiman number 3. Okay. Why it's C? Well, because مش عارف, it's correct because it's correct. The Yeah, other I know ones are it's- all wrong. We're gonna do it by elimination, okay? Okay, by elimination. What is the first thing that you're gonna eliminate? No change. Let's لا take it by ده أول حاجة أنا turn. هعمل ليها elimination B because no two apostrophe can come after each other. Okay. تمام. ها. تمام. A why it's wrong? I'll tell you right now. نعم يا أحمد. هقول لحضرتك دلوقتي. Schools. وقال friends houses. Yes. المفروض إن هنا دي كانت تبقى possessive S. لأن noun after noun يعني الأفضل عشان بس نبقى عارفين القاعدة هي friends houses لو أنا عندي two nouns come after each other the first one we consider it as an adjective يعني تعتبر صح بس لو أنا عندي apostrophe يبقى الأفضل لو أنا عندي الapostrophe يبقى الأفضل يعني دي صح تعتبر صح بس لو في حاجة فيها apostrophe يبقى أفضل يبقى I'm gonna cancel A. إحنا دلوقتي عندنا لا إما هنقول هي plural لا إما هنقول هي singular. ليه ما اخترناش السنجلر؟ ما اخترناش السنجلر عشان هو كده هو بيقول houses. برافو houses. فما ينفعش يعني من meaning احنا عارفين طبعا ان احنا ممكن يبقى one friend has many houses بس it's الافضل ان هي تبقى plural with plural friends houses اللي هي C. الapostrophe after this. Thank you دكتور احمد. Streamer Adam number 4. How we're gonna solve it or why it's F? We are going to read the sentence before. Not delete. احنا الاول I'm sorry. احنا الاول هنعمل highlight على الفول sentence عشان نقراها صح. يبقى years later my guitar accompanied me on business trips no matter where I was playing it made me feel a little bit closer to home. Huh. Tell me why choose A. Why choose F? Okay. Are you gonna use the elimination processes? هتستعمل elimination؟ Yes. تعال نستعمل elimination. يلا. Why G is wrong? انه بيقول years later my guitar accompanied me on business trips. بعد كده and راح قال ايه؟ and no matter where I was playing طبعا where I was وما حطش كاما خلي بالك. طب هنا في and we have two sentences. One independent and the other is independent and also has a part that is dependent. يعني المفروض ان and هنا كان يبقى قبلها كاما صح ولا لا؟ Yes. يبقى this is wrong. طب why H is wrong؟ وقال trips full stop no matter where I was من غير كاما. يبقى الكوما كده عشان دي The comma is needed. Why? Because now this is dependent. Yes. And this is independent. والقاعدة عندنا بتقول إيه؟ If we have dependent عشان فيها where then independent you have to put between them comma. That is wrong. But why J is wrong? نفس الكلام بتاع and هتبقى run on sentence because we have اهي الجملة الأولانية independent دي اللي هي compound complex بعد كده عندي dependent بعد كده independent يبقى المفروض بعد الindependent يتحط كوما conjunction مش كوما فقط كوما fan boys يعني ولا fan boys بس ولا كوما فقط لازم كوما fan boys يبقى the right answer is F. Clear streamer Adam? Yes. Okay. Engineer Omer number 5.
why A is right. Read it and tell me why A is right. عمر سامعني؟ عمر hello. اوكي سلمى، نرجع لسلمى تاني عقبال ما عمر. سلمى tell me why A is right. مش سامعة. اقريها مع بعض، نقراها مع بعض. ها. Okay, which choice best illustrates the flavor with which the narrator communicated with the airport personnel? Okay. Which choice best illustrate the fervor with which the narrator communicate with the airport personnel? The writing question. مش grammar. Okay. هو ده vocab question صح؟ يعني it looked like fervor اللي هو عارف الفيرفر يعني ايه؟ لا. جاي من الحماسه، يعني هو عنده حماسه في ان هو يسال الايربورت. هي طبعا vocab question. طيب ماشي، هو احنا هنعملها برضو بالإليمينيشن. هي طالما هو في favor يبقى أكيد مش هتبقى سي، إن سي معناها إن هو يسأل، ودي مش هتبقى برضو دي معناها إن هو communicate with someone، مفيش أي feeling في الموضوع. وappreciated اللي هي بي ملهاش علاقة برضو بالطريقة اللي هو بيتكلم بيها، عشان كده تمام. تبقى إيه؟ طب what the meaning of assail؟ مش عارفة. طب السيل دوت، عارفه انت ما واحد يروح جاي انت طالبه حاجه من اي كول سنتر وهو يتاخر عليكي، فانت تروحي عامله ايه؟ هجمه عليه. انت ليه ما بعتش في الميعاد؟ هو ده معناه الاسيل. فهنا قلنا intensity يعني حاجه ضروريه. ف the only thing that will mention intensity is assail. clear؟ اللي هو معناها attack، معناها assault، اهان، يعني ليها كذا meaning. rush، اندفاع. اوكي انا اكتب لكم الميننج هنا عشان برضو ما اتبعت لكم assault يعني هجوم او اهانه، واتاك فده فوكاب question. اعتمدنا زي ما قالت سلمى على الميننج والاليمينيشن. فاحنا بصينا هنا بيقول ايه؟ panicked كانت خايفه. I airport personnel، وهنا عاوز حاجه فيها favor، طبعا مش approach لان approach فيها حنيه، question فيها حنيه، contact فيها حنيه. الحاجه الوحيده اللي فيها رعب او فيها attack او فيها fervor هي assail. Thank you سلمى. Okay عمر number 6. Why Yes. we choose J؟ 6 6 تعال نعملها مع بعض كده بالراحه. خلي اوكي. بالك انها بيقول هنا ايه؟ نفس الجمله panicked I assailed airport personnel who assured myself that they would try to recover my beloved instrument. يعني هيرجعوا لي الاله الايه بتاعتي. ركز معايا. لو احنا بصينا هنا يا عمر، ايه اللي قبل هو؟ personnel صح؟ وده شخص. ده ايه؟ شخص. في عندنا في الريلاتيف بروناون كذا ريلاتيف بروناون، who whom whose وذات. للشخص بنستخدم لا اما هو لا اما whom. كلير يا عمر؟ تمام. فانا عندي هو whom صح، يعني كده الفور تشويسز رايت. طيب ايه الفرق ما بين هو whom؟ who act as a subject، who بتمثل السبجكت وبيجي وراها verb. who subject وبيجي وراها verb. ركز معايا. whom object واغلبيتها بيجي وراها noun. who subject وبيجي وراها verb، whom object وبيجي وراها noun. لو احنا بصينا هنا ايه اللي بعد؟ assured ده verb صح ولا لا؟ صح. يبقى ما ينفعش whom، يبقى I cancel G and H.
طب now which one now؟ خلاص رجعنا بقى للايه؟ للاوبجكت بتاعنا. هل myself ولا me؟ يعني هتبقى who assured myself ولا who assured me؟ لا مي. assured me لان هم بيطمنوني انا مش انا بطمن نفسي. يبقى الانسر is J. Thank you Omar. Number 7 and Dr. Ahmed again. Why the Okay. answer is D? First of all, we know that the shortest answer is the most favorable Excellent. and Perfect. accurate. Shortest is the priciest. Shortest is the most concise. ده في الأكت قاعدة تحطها في دماغك. Go to the shortest first. If you find that it give you or serve or help you, so choose it immediately. طيب نشوف كده يا أحمد. هو قال add that. بعد كده continuing the trip without it seemed impossible. يبقى at that moment خلاص ادتني الانسر. at that moment في هذه اللحظه continuing the trip without it seemed impossible. لو احنا بصينا على الباقي بيقول ايه؟ moment of my extended trip. طب هو بيتكلم عن trip. redundancy just to repeat it again. طب moment due to the fact that I was on extended trip. The same thing. Why I'm gonna write due to the fact that I was on extended? We know that she was on a trip. Redundancy. Very moment during my time on Honolulu. يا عم والله نفس الكلام. Redundancy. So the right answer is the shortest. Shortest is the best. Thank you, Dr. Ahmed. Okay. Streamer Adam. Number 8. Why we choose though? Because otherwise and instead gives the same meaning, so we will eliminate them. طب احنا بنتكلم هنا على transitions صح؟ Transition, yeah. تمام. خلينا نعلم على السنتنس بس عشان قبله وبعد. Okay, that's enough. Tell me the function of each one. Otherwise ايه الفانكشن Otherwise, بتاعها؟ لا يبقى كلام مختلف فيها. برافو يعني contradiction. Therefore بتأد cause and effect. cause and effect. Okay. Though So أعتقد بنقاد فيها. لا برضه contradiction. though معناها however or nevertheless. تمام؟ طب instead contradiction برضه صح؟ خلي بالكم ان المفروض ان الانسرز هنا انا هعمل elimination واخد الاود one out. يعني المفروض ان انا هاخد therefore. المفروض ان انا هاخد therefore. تمام؟ بس لازم ابص على السنتنس برضه هل هي cause and effect ولا لا؟ sentence before and sentence after. عشان لو مش هي cause and effect يبقى I'm gonna take one of the contradiction words. طيب بيقول my worries began to dissipate. What do you mean dissipate? dissipate يعني بدأت تنتشر. اوكي. تمام بدأت تقل. طب بعد كده قال as I walked out of the airport. ايه رأيك؟ مش ينفع ان احنا نقول ان هي therefore as I walked out of the airport therefore هتتعارض مع as صح؟ يبقى now we are gonna take one of the contradiction whether otherwise أو though أو instead. Which one is better? It's gonna be though.
ذو عشان هي بتمشي مع as أكتر. تمام though مم. as برافو. يبقى my The words began to dissipate though as I walked out of the airport وكمل. Okay? مم. Thank you. Engineer Ziad. Number 9. Why I choose into. choose into هقرأ من أول فين من أول my words صح؟ Okay. My words began to my words dissipate. begin to this otherwise as Though لا خلاص otherwise wrong. Though as I though walked as out I of the walked out airport and and ركز في كلمة and because what come before and come after. فهو قال هنا ايه؟ out. ايه عكس out؟ into بس. out in. Thank you. Number 10. دكتور أحمد. Why I choose issued. Vocab. Okay. Front of me a minute. No, it's not Okay, from you. let's go with elimination. You're gonna go with elimination. Yes. طيب okay. Let's find. ممكن Yes, سلمى. ممكن نعيد تاني ايت عشان أنا مش فاهمة ليه اخترنا اشمعنى اخترنا اتش يعني؟ ليه مش اخترنا أي واحدة من contradiction للتانيين؟ طيب هو هنا لو احنا قلنا كلمة otherwise معناها ان في بديل. يعني my words began to dissipate otherwise as I walked out of the airport and upon Palmy Hawaii. مفيش relation هنا. هي contradiction بس الريليشن او المينينج مش جايب يا سلمى. نفس الكلام مع instead بدلا من. لكن though however يعني مع ذلك انا خلاص طلعت. تمام؟ تمام. اوكي معلش يا احمد. اوكي again number 10. Okay, no problems. هنجو with the elimination. هنقول هنبدأ في الأول بالموست obvious إن هو wrong. خلينا نجو with G distributed. tones ما بنستخدمش معاها distributed. this is automatically wrong. again بقول يعني الأول هنبدأ بالموست obvious إن هو wrong. فأنا هبدأ ب distributed وأعمل لها eliminate. اوكي why. عشان ما بنقولش distribute مع tones. لما بنتكلم عن tones أو sounds أو كده مش بنقول ال sounds distributed أو كده يعني. هو بيقول warm mellow tones. تمام from the instrument complementing the lyrical rhythm of the Hawaiian words he sang. فانت قلت distributed. ما distributed هنا معناها اتوزعت. أيوة ما أنا warm بقول إن mellow هي tones distributed from the instrument. بس هي wrong. فأنا بقول يعني يعني هي ما فيش حاجه اسمها distributed من أيوة ما ده اللي instruments. أنا بقوله. ما ال تمام tones don't اوكي distribute يعني. فأنا بقول إن هي wrong. تمام يبقى we eliminate G. مهم. طبعا and appeared نفس الكلام. نفس القصة مش هتظهر لوحدها يعني. So now I have accrued و I have issued. accrued معناها accumulated يعني اتجمعت. و issued يعني طلعت. بالظبط. فهتبقى issued عشان هي ما فيش accumulation أصلا. Okay perfect. So accrued again معناها accumulated. Okay. Salma number 11. Why I'm gonna make it no change. طب ثانية واحدة. عشان المينينج. مش عشان المينينج. بص هنا في حاجة. Swear عشان complete several. sentence. complete sentence. ايوه برافو. دي كده dependent. ودي المفروض هتبقى independent لان في كوما. صح؟ ايوه هنعمل بالإليمينيشن بقى يا سلمى.
كلهم بي- هيبقوا dependent غير ما عدا ايه. لا مش كلهم هيبقوا phrase. كلهم هيبقوا phrase. يعني انا لو قلت beginning to linger on دي تعتبر modifier، المفروض بعد الكوما يجي اسم. طب هنا جاي where، يبقى دي غلط. lingering on برضه modifier، يعني بعد الكوما يجي اسم. طب where برضه مفيش. لو انا قلت on the beach برضه modifier، المفروض بعد الكوما يجي اسم وهي where، يبقى the only answer is A. clear؟ ايه. تمام. Number 12 engineer عمر. Why I'm gonna choose than that of a guitar. ما ننساش الباراليزم في القاعدة دي. ثانية واحدة. يلا let's read it together. Okay. I also add triple with Dexterity at first because the neck of the ook is much narrower. لحظة بقى، ده دي بتاعتنا. Much narrower. لا، ده أنا عندي adjective ER، يبقى إيه الميسنج؟ Then. صح؟ هو جايب لي زين فتبقى يبقى غلط. then دي هشطبها وthen دي هشطبها. بس احنا جبنا لا. أول خطوة، يبقى أنا عاوز much narrower than. طيب than it ولا than that of a guitar؟ المفروض اللي احنا قلنا في ال comparison form what come before come after. يعني انا هشوف كده قبلها كان بيقارن بين ايه عشان اقارن بعديه. فاكر ما قلت لك ان ما كنا بنقول I am older than my sister wrong. ليه؟ لان قبل ما older than في I am subject verb، يبقى المفروض بعد older than يبقى في subject verb، يبقى المفروض ايه؟ I am older than my sister is. نفس الكلام هنا. I also had trouble with dexterity at first because اهو the neck of the ook. The neck of the ook يعني عندي noun بعد كده prepositional phrase، يبقى انا المفروض عندي نفس الفورم noun prepositional phrase اهو. that جايه اهو، that كده جايه بايه؟ demonstrative pronoun، وبعد كده of a guitar of the ook of a guitar. clear؟ تمام. clear. Number 13 and streamer Adam. Which choice best specifies the type of songs that narrators play on the ukulele. Okay, I need the type of songs. The type of songs. And I need to specify أحدد. Specify, okay? Let's read the part because this actually it's a kind of writing. Read now. Eventually, I began playing Like here. تمام. هو عاوز يعمل specify. أنا هعمل بالelimination, okay? أنا هعمل بالelimination وهو عاوز type of songs. Type of songs. هنعمل elimination لإيه الأول؟ لإيه؟ لأن هو ما عملش specify وقال music فقط. وthings لأن برضه ما اتكلمش عن type of songs. صح ولا لا؟ Yes. طيب عندنا دلوقتي Hawaiian classics وtropical tunes. لو انت you don't know information about types of songs لان tropical tunes is not a kind of songs، ده دي نغمات، لكن Hawaiian classics is a kind of songs. تمام؟ اللي هي الكلاسيك وعندنا الهيب هوب. You got it streamer Adam؟ Yes. لو انت مش عارف you can return back and you can read the first paragraph. You're gonna find that he talk about the Hawaiian, that she visits Hawaiian. So these are kind of songs. Clear? Clear. Number 14 engineer Ziad. برضو transition. Eventually I began how is classics Hawaiian like classics like yeah, the local. the local
هي لا هي مش transition هنا جايه بحاجه فيها grammar، حاجه اسمها idioms، يعني certain words a certain preposition come with certain words. فبقول لك eventually at the end I began playing Hawaiian classic like هي the locals المحليات، يعني الدولة اللي كانت موجود فيها. فهل هنعمل بالelimination as the locals ولا through the locals ولا with the locals ولا along the locals؟ with the locals. هي طبعا with the locals مع اللوكلز، يعني هو بيلعب Hawaiian musical أيوة. مع اللوكلز مع المحليات، الموسيقى المحلية بتاعت الكانتري. اوكي ثانك يو. دي طبعا idiom. 15 دكتور احمد. Okay. The show's best concludes the essay by emphasizing the central point made in the first and second paragraph. Okay. Take care. He said And- concludes. So I'm talking about the conclusion. Yes. And we said that for the conclusion, we have to look at the first paragraph, especially first sentence, the last sentence, and last paragraph. طبعا هنا مدينا برضه information. عاوز the central point made in the first والsecond paragraph. يعني هو اصلا مدينا الانديكيشن، يعني ما تبصش على اللاست، بص على الفيرست والسكند. لكن whenever find the word conclusion we look at the first and the last. يلا نروح للفيرست واللاست paragraph. Read them please. You can read the first sentence and second and last sentence of each one, or you can read it all if it's smaller. Huh? Okay. My older sister was a guitar buff and my idol. When I was growing up, she would teach me songs on her acoustic guitar, and now and then after school and on long family road trip to the beach. In those moments, my sister and I were the closest we've ever been, and my guitar itself felt like, well, family. So she's talking about the relation between her guitar and herself. يلا second paragraph. When my sister left Chicago for college in California, I began carting my guitar around everywhere, to school, to work, to friends' houses. And years later, my guitar accompanied me on business trips. No matter where I was, playing it made me feel a bit closer to home. Okay. So the second paragraph. So she's talking about herself and the relation between the guitar. أهم حاجة guitar. Let's make the elimination. Look at the first one. And the sound of the ukulele is synonymous with the romance and beauty of Hawaii's beaches. Did she mention anything about the guitar? No, so it's wrong. Mhm. And I couldn't think of a better way to spend my guitarless time in Honolulu. This is also wrong. She didn't mention any of No, that. she and mentioned didn't guitar. mention- She mentioned the guitar, but she said guitarless time means a time without a guitar. Maybe it's right, so I'm gonna put it because she mentioned guitar. Let's look at C. And though I was guitarless and far from family, I felt like I was home. She Also, she mentioned the guitar. and family and home. And family and home. Excellent. That was mentioned. Yes. And okay, so the last one, and even though I was on a business trip, I didn't want to leave. Okay. None of that was mentioned. But just to know what is the answer, you have to read the last one. The last paragraph, Okay. as I told you. When I wasn't working, I was on the beach, losing myself in the night notes of the uke. Eventually, I began playing music like here as the locals. With the locals. So now she tell about that she felt comfortable. So it's better to say home. Is that right? Yes. Okay. Of course. Now number 16. And Salma. Why I choose one. ثانية. علشان هي refer to ideas مش هي و shorter is better. بس shorter is better. دي أول حاجة نفكر فيها يا سلمى. وبعد كده نشوف يعني it works or not. فبيقول she had ideas of her own including one for خلي بالك هو بيتكلم عن ideas. One for a torpedo with a sophisticated radio control guidance system. لو احنا بصينا على اللي فوق هتلاقي فيه redundancy. يعني عن ideas of her ما repetition، ما هو قال idea في الأول. ليه بتعيدها تاني؟ وبعد كده one idea that she had ما نفس الكلام. Her own idea نفس الكلام. هي one without any cut of repetition. Clear?
Clear. Thank you. 17, Engineer Omar. Yes, Mr. 17. Mr. Can you hear me? What the writing question بيقول ايه؟ At this point the writer is considering dividing the paragraph into two. يعني هيجي يعمل الباراجراف دوت اتنين. Making this change will help organize the essay by separating. اما يعمل كده هيحصل ايه separation؟ طب عشان نعرف we have to read before الباراجراف الاولاني and to have to read after الباراجراف الثاني. Clear؟ تعال نقرا الباراجراف الاولاني بيقول ايه؟ In 1940, Hedy Lamarr was becoming a Hollywood star. But she was heard on set for only 3 months of the year. She filled her spare time with an Unusual hobby, inventing. Let me read it. World War II was underway in Europe, where Lamar had grown up. Lamar, it's a country. And our Lamar is a person, because she said Lamar, then she said he or she. Okay. And she hoped to invent something to help the Allied cause. Because Lamar's former husband, a character, had often discussed his work in munitions. The actress knew about weaponry, الأسلحة. She had the idea of her own, including one for a torpedo with a sophisticated radio control guidance system. جميل. كده اتكلمنا عن first part، نشوف second part. Lamar knew that radio signals on one frequency، بدأت تتكلم عن السيستم اللي هي تعملها invention. is easy to jam by anyone sending a competing signal on the same frequency. She envisioned a system that used dozens of frequencies to transmit a signal to guide torpedoes. طبعا ده it's a long question. خلاص we know now that he give us information. تعال نعمل بالelimination بقى. An analysis of Lamar's first invention from details about another one that later developed. لا هو the first one هو introduced Lamar، يعني بيعرفنا مين لامار. تمام؟ وبعد كده اتكلم على الانفنشن بتاعها. يبقى this is wrong. Second one, information about the origin of Lamar. قال لنا الاوريجن of Lamar idea. ليه جت لها الايديا دوت؟ ده اول باراجراف. From the detail about how the invention would work. اللي بعد كده ازاي ان الانفنشن ده تشتغل. يبقى it work. C, an overview of Lamar's film career. No, he doesn't talk about it. هو قال بس ان هي هوليوود ستار، بس ما اتكلمش على الكارير بتاعها. From an account of how she conceived of her invention, the second part is right, but the first part is wrong. Details about Lamar's childhood. He doesn't talk about her childhood. وبيقول on set for only 3 months on the year, she filled her spare time with unusual hobby, inventing. لا, he doesn't talk about her childhood. طب اللي بعد كده يبقى كده دي wrong. يبقى the answer is B. Clear, Omar? Clear. Okay. Streamer Adam, number 18, YH is right. Okay, we read the full sentence from the beginning. Lamar read it. knew that radio signals on one frequency by anyone sending a competing signal on the same frequency. Okay, the first thing that I want to decide of، لان دي هتتعمل بالelimination، ان انا هبص على السنتنسز اللي عندي. يعني انا مثلا عندي is singular، has singular، are plural، is singular. يبقى انا المفروض بالelimination انا هاخد الايه؟ البلورال، صح؟ طب عشان اتاكد ان هي فعلا السبجكت بلورال هقراها. Lamar knew that radio signals are. Clear? Yeah. اهو باسهل ما يمكن. Singular 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 دي plural يبقى are. Thank you. 19, Engineer Ziad. Why? I'm gonna choose A. No one frequency are easily jammed. لا ده انا هقراها من الاول، هقراها من اول لامار برضه لان نفس الجمله.
لان هو هنا عامل لي، انا هعمل بالإليمينيشن. يعني بيقول ايه؟ بيقول Lamar knew that radio signals on one frequency are easily jammed by anyone sending a competing signal on the same. بعد كده قال frequency، بعد كده جاب جملة تانية. She envisioned a system that used dozen frequency. المشكلة عندي هنا، أنا عندي هنا two sentences, two independent connecting by full stop. طب لو احنا بصينا على B، قال frequency she envisioned، بعد كده بقى بدأ من هنا حط full stop. A system that، خلي بالك، a system that used dozen frequency to transmit a signal to guide torpedoes. استنى يا مستر، هنا في that. طب ما احنا عارفين ان في that، يبقى المفروض في dependent و independent. طب لو انا بدات ب system that، فين بقى الاندبندنت؟ ما هو كده لغاها، يبقى this wrong. طب لو حطيت كوما هتبقى wrong. why؟ لان هنا في independent وهنا في independent. two independent must be connected. اهو اعملهم هنا عشان الناس تبقى فاكراهم. two independent must be connected by full stop or semicolon or comma fanboys. طب هنا جايب كوما فقط يبقى wrong. طب حط سيمي كولون وبعد كده قال a system that use the same thing. احنا قلنا ما بين independent و independent، لكن لو انا قلت a system that use برضه هتبقى dependent لوحدها، ما ينفعش. يبقى الانسر is A. clear engineer عمر؟ كلير يا مستر. اوكي دكتور احمد number 20. Okay. Number 20. Y is gonna be would be. Just a moment. Such a signal like that would be hard to detect and nearly impossible to disrupt. Okay. We will choose the, or not choose, we will consider the shortest. Okay, so Are you shorter ready? is the better. Okay. Okay. Okay, so طب I have برضه اللي انا اطمن هي صح. طبعا ايوه اها. let's go with the first one. Such signal like that would be hard to detect and nearly impossible to disrupt. It could be right. It's right grammatical, but redundancy for writing like that. خلاص ما هو such a single. Why you said like that? The same thing for similar to that. ما هو قال such. ليه هنقول similar؟ قال such. ليه similar؟ would be difficult and hard. طب ما انا difficult هي hard. Redundancy, repetition. Why also I'm gonna make it. فخلاص هتبقى would be hard to detect. Clear? Clear. Okay. Vocab سلمى. يا مستر. Why you're gonna choose implement. الفوكاب صعب صح؟ مش عارفة أنا ليه كل الكوتشنز الفوكاب معايا النهاردة. ايوه حظك. طيب معناها ايه instigate؟ ما أعرفش، بس أنا مش بجيب أنا عارفة معنى الثلاث كلمات الموجودين في هي دي الوحيدة اللي مش عارفاها. طيب implement يطبق يعني صح؟ يطبق with discharge discharge يعني يمنع أو حاجة discharge يعني. انت جبتيها من this وبعد كده قلت discharge يبقى الحاجه النيجاتيف. طيب يعني ايه يخفف؟ ماشي. وuphold يتمسك بحاجة أو يلتزم بيها أو كده. برضو انت عملتي بالتحليل صح؟ طيب هو support uphold يعني support. خلينا نكتبهم كده يبقى uphold support. discharge يعني relief يخفف. implement يطبق او apply. وعندنا instigate لسه ما قلتش معناها.
يعني instigate يعني recommended. يشجع. same meaning of support يعني زي uphold صح؟ ماشي تمام. فهتيجي بمعنى uphold برضه. برافو. فكده يبقى انا I cancel A and D because they have the same meaning. برافو. عندي implement with discharge. هي هتبقى implement ان هي بتقول Lamar need to implement her idea ان هي تعمل برافو برافو. تطبق الايديا بتاعتها. تطبق. يبقى هي Ansel who had scrutinized player pianist for his compositions had the mechanical knowledge that Lamar needed to implement تطبق her idea. Thank you. Okay. Engineer Omer, number 22. Why it's F? 22. Where 22? Oh, okay. Yes. In the it's after the يقول USA in the decades after the what? The US military discovered the value of Lamar's idea, which came to be called the spread spectrum, and use it in guidance, radio, and navigation system. هنعملها بالإليمينيشن برضه. هنعملها بالإليمينيشن. ركز معايا أوكي؟ لو أنا قلت الثانية اللي هي war semicolon however، أنا معاك إن السيمي كولن تستخدم however لأن هيبقى independent semicolon independent. نشوف قبلها في independent. لا يا مستر مفيش independent. ده prepositional phrase عادية. يعني مش جملة. يعني دي هنلغيها. طب لو حطيت كوما بس however بيجي بعدها كوما. however adverb بيجي بعدها كوما. اوكي. ده لو جت في الأول. لو جت في الآخر بيجي قبلها كوما. اوكي؟ لو جت في الآخر بيجي قبلها كوما. لو جت بين جملتين بيجي قبلها سيمي كولن وبعدها كوما. يبقى دي غلط ودي غلط. يبقى الأونلي أنسر إيه؟ F. يبقى اوكي. 23. ستريمر آدم. رايتنج ستريمر آدم برضه جاي معاك الرايتنج النهارده. For the sake of logic and cohesion. Cohesion. Sentence 3 cohesion. Okay. Sentence should be placed. Okay. Just to solve this kind of question, look at sentence 3 and highlight the key words, nouns and adjective. And if you want to find, you must find the relationship between what come before it and after it. تعال نروح لسنتنس 3 كده. اهي. بيقول ايه؟ Then in 1942 the خلي بالك في inventor sequence لأن بيقول then فدي من الكي word. Then in 1942 ها؟ the inventors heard that the Navy had rejected their idea. Okay. يبقى then in 1942 the inventors heard that the Navy had rejected their idea. المفروض ان I'm gonna try each one and find before and after. Where is it now? تعال نقرا قبلها. بيقول Ansel who has scrutinized player piano for his compositions had the mechanical knowledge that Lamar needed to instigate to implement her idea. Then in 1942 the inventors. طب هو هنا كان بيتكلم بس عن Lamar, not the inventors. Heard that the Navy had rejected their idea. They ممكن تمشي لأن هنا قال they للinventors. صح؟ They submitted the secret communication system to the military in June 1941. بس هي مش متعلقة بالجملة اللي قبلها. I'm gonna just put this aside. أحط دوت عليها. طب before sentence 1 يعني هنا نقرا اللي قبلها. هنا بيقول إيه؟ Such a signal would be hard to detect and nearly impossible to disrupt. مفيش أي علاقة باللي هيتقال. بعد كده قال in August 1940 وبعد كده هنا نحط then. طب ازاي؟ then 1942 وبعد كده 1940 ما تمشيش. after sentence 4 خلي بالك هنا بيقول they يعني بيتكلم على الانفنتورز. they submitted the secret communication system ده الانفنشن بتاعهم to the military in June 1941 اهو. بعد كده 1941 يبقى اكيد then in 1942 the inventors heard that the Navy had rejected their idea. نكمل. In the decades after اهو ده chronological order ماشي اهو. The war, however, the US military discovered that the value of Lamar's idea, which came to be called spread spectrum and use it in guidance radio navigation. تمشي. طب after sentence 5
indicates after the war. لا، هي الافضل كانت تبقى ما بين دي اللي هي ما بين 41 وبعد كده 42 وبعد كده indicates after. clear؟ clear. اوكي. 24 انجينير زياد. بيقول which choice most strongly and specifically emphasize the declassification of spread spectrum was a turning point in the history of communication technology. انا عاوز حاجه بتبين ال declassification of spread spectrum was a turning point، نقطه تحول. تعال نقرا كده. In 1978, the spread spectrum was declassified and it made خلي a بالك انا عاوز difference. حاجه تبين ان هي كان turning point، نقطه تحول. نقطه تحول يعني حاجه ما شاء الله booming. تعال نشوف هنا بيقول ايه. يعني هو المفروض ان انا اروح على الشورتر، بس انا عاوز برضو حاجه تبين هي turning point in the history. فالمفروض ان الشورتر revolutionize things. طب هو ما تبينش هنا ان في revolutionize يعني حصل كده ثوره، بس ايه things دي يعني ما بينش ان دي طبعا ايه في الكوميونيكيشن، ما اتكلمش عن الكوميونيكيشن خالص، صح ولا لا؟ صح. يبقى دي I'm gonna delete it. هناخد الاكبر منها شويه اللي هي made a difference. برضه made a difference فين الكوميونيكيشن تكنولوجي؟ برضه لا مش هاخدها، بكنسل اف. عند الاكبر منهم سنه اهي had an impact on communication، يعني كان ليها تاثير on communication. خلي بالك ليها تاثير الكوميونيكيشن. طب this impact negative ولا positive؟ ما الامباكت كان بي نيجاتيف اور بوزيتيف، لكن هو قال لك turning point. طب خليها دلوقتي حط عليها دوت نشوف الاخيره. transform the communication landscape، يعني غير. transform معناها change completely to a positive way. يبقى الافضل ايه؟ transfer جي. on the communication landscape. تمام. دكتور احمد number 25. Yes. Okay. Mesh devices that operate wirelessly, cellular phones, wireless internet networks, the global positioning system, and etc. Okay. Okay. So this احنا في 25, right? It's obviously it's gonna be B because he's explaining the wireless internet like let's say this the wireless internet networks, the global positioning system. It's like an explanation or something that isn't necessary to the flow of the passage, so it has to be perfect. Yes. Okay, and here we have a dash والdash مش underline. Yes. الdash مش underline and it's in the middle of the sentence. يبقى اكيد احنا قلنا قبل كده if we have two dash if we have a dash in the middle so we have another dash. Yes. طيب هنا بيقول devices، خلي بالكم ده subject للindependent that operate، ده كده السبجكت وده كده الفيرب للديبندنت. يبقى ده كده المفروض هيبقى الاندبندنت ومن اول that operate دي المفروض dependent. subject to verb، انا لسه ما جبتش السبجكت بتاع دوت. يبقى devices that operate wirelessly. بعد كده ادانا حاجه عن essential عن important اللي هم زي ايه؟ زي cellular phones، wireless internet networks، the global positioning system. ده اللي هم الديفايسز. functioning، خلي بالك يعني المفروض الجمله كانت تقول ايه؟ devices that operate wirelessly functioning because of Lamar ideas. functioning because of Lamar's ideas. يعني المفروض ان الدو داشز هتبقى after wirelessly عشان يشمل الحاجات دي اللي هو cellular phones wireless internet networks. المفروض كان يحط and هنا عشان بس ما يصعبهاش على الناس، لكن انا عندي داش we put another dash. برضو في غلط خلي بالكم، انا حلتها لكم. انا عندي السبجكت فين الفيرب؟ ما functioning ده مش الفيرب. يلا سلمى. سلمى أي مستر معاك.
انا حليتها لك اهو. اه هنا ما انت السبجكت حضرتك بتاع الاندبندنت انا عاوز الفيرب functioning بالاي ان جي اسمه فيرب ده جيرن عشان كده تبقى اتش بس. function verb. كل اللي موجود عند حضرتك دي functioning ده مش فيرب، وتو function ده مش فيرب ده infinitive، وديليت ذا underline بوظ الدنيا، ده ما فيش فيرب خالص كده بالجمله كده راح، يبقى الفانكشن because it's the verb. Right. اوكي ثانك يو انجينير عمر. Yes, Miss. 27. 27. Okay. Wasn't until 1996 then Lammer. خلي بالك انا عندي it و such و this و that، ودي محيره، انا معاك دي محيره لان المفروض ان كل البروناونز اللي عندي دول vague pronouns، يعني مش عارفين متعلقين بايه. لو انا قريت الجمله كده wasn't until 1996 فit تنفع و this تنفع و that تنفع. ركز معايا. such طبعا تمام. اول واحده اعمل لها elimination Okay. لان such بيجي وراها such a او such as او such an، مش هينفع مع wasn't. يبقى انا عاوز subject لا اما it لا this لا that. لو بصينا على this و that فهي يعتبروا demonstrative pronoun اللي هي بنسميها كده بالعربي اسماء اشاره، وذس للقريب وذات للبعيد. طب انا احير تمام. نفسي ليه؟ انا احير نفسي ليه ما الاثنين دول زي بعض وانا مش عارف هو قريب ولا بعيد؟ يبقى انا هلغي دول واخد ايه؟ it. It. Clear؟ Okay. Clear. 28 streamer Adam. streamer Adam. streamer Adam. ادم رحت فين؟ اوكي انجينير زياد. Why I'm gonna choose in 28J? Oh, the problem in my internet? You can hear me guys or not? Yes. طب what happened? streamer Adam and زياد. Hello? streamer Adam زياد. يلا يا زياد. Why I'm gonna choose J here in 28. ركز في كلمة and. wasn't until 1996 that ركز Lamar بس خلينا نحلل واحدة واحدة. يبقى أنا كده عندي independent والجملة اللي أيوة. بادئة بذات هتبقى dependent. ركزوا إن ذات عمرها ما يجي قبلها كوما. ذات عمرها ما بيجي قبلها كوما. تمام. يبقى ذات لامار and، مش احنا قلنا and اللي يجي قبلها يجي بعدها؟ يبقى لامار and عاوزين اسم صح ولا لا؟ صح. طب ما مثل ما كلهم اسماء اهو. انثل اسم انثل اسم انثل اسم انثل اسم، بس عشان دي ديبندنت فانا عاوز فيرب بعدها. فيرب بعدها هنعمل بالاليمينيشن. ازاي نقول لامار اند انثل وبعد كده نقول they؟ repetition و redundancy. ازاي نقول لامار اند انثل وبعد كده نقول both؟ انا عاوز فيرب. ازاي نقول لامار اند انثل finally to receive؟ فين الفيرب؟ fine. لكن بنقول لامار and انثل finally received the verb. أيوة. تمام؟ تمام. دكتور احمد. number 29 transition شكلها كده transition. مستر اوكي. يس سلمى. معلش هو احنا في question 28 لو كانت ذات مش موجودة وكان حاطط and وكان اللي بعدها لازم تكون dependent صح؟ طيب يعني انت مش عاوزه ذات تبقى موجوده صح؟ اه انا عايزة بس لما and او اي حاجة من البارل اللي بتيجي لو قبلها جملة فيها subject to verb بعدها بيكون فيها subject to verb ولا لا؟ طيب احنا ده بيعتمد على الجمله، بس and هنا معتمده على الناون مش معتمده على الجمله، مالهاش دعوه بالجمله خالص. اللي قدامك دي حاجه اسمها complex sentence بدأ باندبندنت ومنتهي بديبندنت. لكن and هنا مش ما بين الجملتين، and هنا ما بين two nouns. دي نمبر 1. لو انا شلت ذات او حطيت ذات
فهي اصلا كده انا عندي برضو نفس الكلام independent وديبندنت، لان انا ممكن اقول it wasn't until 1996 لامار and anthem، وهنا معناها ان that موجوده بس omitted في جمل كده يا سلمى، خلي بالك ها. لان لو الاثنين independent كنت المفروض ان انا احط زي ما كتبتهم فوق اهو، لو اتنين independent لحط فول ستوب ما بينهم، لا سيمي كولن، لا كوما كونجنكشن فان بويز. تمام. يعني انا عادي يجيلي independent clauses بعد كده احط and بعد كده اجيب اللي بعدها independent عادي. لو كان independent كوما and independent. تمام. ماشي ماشي. احمد 29 لا اما هتحط ترانزيشن لا اما هتلغيها، وطبعا هي هتلغيها هنا. ماشي، خلينا نشوف الاكسبليشن. خلينا نشوف ناخدهم بالترتيب. طبعا أول من الجمله واحدة. الاولانيه It wasn't till 1996 that Lamar and Anthil they were finally given credit for spread no spectrum. finally received credit for Okay. spread spectrum. الجمله اللي بعد كده were rewarded the Pioneer Award from the Electronic Frontier Foundation. تمام. خلينا نشوف الأول no change. لا انا هعمل بالاود وان اوت. بالodd however one out. contradiction اوكي تمام ماشي. وconversely contradiction contradiction. وanyway contradiction. صح؟ صح. طب ما عنديش الا غير حاجه كده جايه بقى بالزي بس they were awarded the pioneer. هل العلاقه هنا تتحقق اللي احنا عندنا contradiction مع ان انا ممكن اقول زي على طول؟ فال it wasn't until 1996 that Lamar and Ansel finally received credit for spread spectrum. ده اخدوا credit. بعد كده قال they are awarded the pioneer award. طب الاثنين اهو، الاثنين positive. الاثنين positive، ليه انا هاخد contradiction؟ clear؟ No. كلير احمد؟ clear. تمام. 30 سلمى اهو، مش فوكابل سلمى، يلا. ثانية واحدة. Suppose the writer's primary purpose had been to give an overview of the history of comparison invitation. Would this essay accomplish that purpose? History of comparison. Yes. فهنعمل eliminate no ل H and J. طيب خلي بالك اللي احنا برضو عشان نتاكد ان هي accomplish the important invention، انا عارف ان هو بيتكلم على الانفنشن بتاع لامار اللي احنا قاعدين نتكلم عليه من الاول. But it's better if you don't remember to return back again لان ده الكونكلوجن to the first paragraph and the last paragraph. تمام؟ تعال نرجع كده للفيرست باراجراف. هقرا أول sentence. ممكن تقري اول سنتنس واخر سنتنس او تقري الباراجراف كله، يعني هو سهل. In 1940 خلي بالك انا Lamar بقول لك was في حاله اللي becoming- انت مش فاكره يا سلمى، في حال اللي انت مش فاكره. اوكي. ماشي. هو عامة في تواريخ كتير فهو history. وبيتكلم على Invention هو- انفنشن اهو اه. across the spectrum. Okay. تمام نقرا كده. In 1940, Henry Lamar was becoming a Hollywood star, but she was bored. On the set for only 3 months of the year, she filled her spare time with unusual hobby, inventing, double ولا was World War II II was underway in Europe, in where Europe. where Lamar had grown up, and she hoped to invite something to help the allied causes. Allied cause اللي هم يعني allied. الحلفاء. ماشي. Because Lamar's former husband had been discussed his work in munition. Yes. The actress know about weaponry. She had idea of her own, including طبعا an idea الباراجراف كبير، الباراجراف أو كبير، اهم حاجه انه بيتكلم على الانفنشن صح؟ الانفستيشن بتاعتها يعني. تمام. نرجع كده ونشوف ايه احنا. طبعا هل هو بيتكلم عن history of an important invention؟ يس. هنلغي H و J اللي هو known. Which one now؟ ثانية. او ليه why I eliminate G؟ ليه ما اخترتش G واخترت F؟ هما ما غيروش، ما عملوش تشينج في حاجة.
طب هو بص الاول اف بيقول yes because it recounts the story of Lamar and Ansel invention. طبعا في اخر باراجراف كان بيتكلم عن Ansel او spread spectrum اللي هو التايتل بتاعه and the invention and significance. طب ليه ما اخترت جي؟ لان because it shows how Lamar and Ansel changed the course of World War. لا هم ما غيروش الكورس، برافو. هم didn't show. وطبعا ما اتكلمناش عن World War II. Thank you. Okay. Engineer Omar. Yes. Why I choose B? Mm. Okay. Some عشان أنا في 31 صح؟ طيب خلينا بس نحدد الاول، ما احنا قلنا ما يكون في حاجه فيها verbs نحدد singular ولا plural، صح؟ They صح. are plural. و there are plural. و there is singular. و there is singular. صح؟ انا بتكلم على تمام. is. لكن ما فيش حاجه اسمها there is. دي اول واحده اعمل لها elimination. لان there دي possessive pronoun اللي هي بتاعتهم their cars their homes، فمش هتمشي خالص لان لازم يجي وراها noun. لو ما جاش وراها noun بتبقى اسمها theirs يبقى دي غلط. تمام. طيب انا احدد بقى انا عندي plural ولا singular الاول عشان الغي. فهي بيقول ايه؟ some 45,000 electricity generating wind turbines. شكرا. ده plural يبقى الغي دي كمان. يبقى هو كده plural فهنلغي singular. ده plural. يبقى انا عندي تمام. كده لا اما they are لا there are. طيب يا مستر لحظه، طب ما they لازم يجي antecedent في الجمله قبلها وفي نفس الجمله. لازم يجي antecedent في الجمله قبلها. طب دي اول جمله، دي اول جمله، يبقى ما ينفعش they. تمام؟ تمام. فدي هتبقى there are. ليه؟ لان دي تعتبر حاجه اسمها reverse sentence، ان السبجكت بيجي بعد الفيرب. السبجكت بيجي بعد الفيرب، فهي السبجكت اهو بنسميه predicate nominative. تمام؟ اهو 45,000 يعني المفروض كده هتبقى كده 45,000 electricity generating wind turbines are there. تمام؟ اوكي. ستريمر ادم. Yes. Where are you? I called I'm you here. one time and you didn't answer, so I skip your turn. Maybe I was changing something in the net. Okay. Please concentrate with me, Adam, because I'm sending I'm out here. important information. Okay, Adam. 32. Why I put represents. ممكن نعمل برضه بالسنجل والبلورال لأن ده verb. Okay. يلا. Have plural صح؟ Have plural و are or plural plural. Represents singular. و represent plural. يبقى هنختار ايه؟ السنجلر. السنجلر بأسهل ما يمكن اهو. ما كلفنيش وقت. singular. I have plural. I choose the singular. ما خدتش اقل من نص دقيقه. طب نعملها كده بيقول ايه؟ there are عشان اتاكد there are some 45,000 electricity generating wind turbines in the United States and the task. شايف يا سلمى اول الجمله اللي انت قلت لي عليها عندي independent كوما fanboys independent كوما and. تمام يا سلمى؟ اوكي. فين السبجكت يا مستر؟ subject task. ده السبجكت اللي هو singular. The task. ليه يا مستر ما قلتش repairing and maintaining these huge machines? Because no subject come after a preposition. ما في subject بيجي بعد حرف الجر. قلناها 400 مرة. ما في subject بيجي بعد حرف الجر. ما في subject بيجي بعد حرف الجر. ما في subject بيجي بعد حرف الجر. يبقى subject task singular represents. Thank you, streamer Anna. Engineer Ziad. Why I'm gonna choose transition? Why I'm gonna choose 33 in contrast?
الاول عشان هي هنشوف الفانكشن بتاع كل واحده، صح؟ اه طيب كونتراست، ان كونتراست الفانكشن بتاعها ان كومباريزن. بارد. likewise مستر ازاي contrast comparison ازاي مش ما in contrast الكومباريزن دي تحتها الكونتراست برضو يا سلمى، يعني انا بحطهم في نفس الكاتيجوري. الكومباريزن انا عارف ان هي بتشو سيميلاريتي، بس in compare to in contrast كل دوت برضو show similarities and differences. تمام؟ ماشي تمام. بس هو كاتيجوري اسمه comparison شامل كل الحاجات دي، لان انا كده هتلخبط لو انا ماشي. قلت لو انا قلت دي كونتراست بس ما فيش كاتيجوري اسمه كونتراست، وجيت على لايك وايز، طب لايك وايز هتبقى ايه؟ سيميلاريتي، صح؟ آه. طب instantly exemplification بيدينا example. وفيرست سيكونس ده ولا حاجه عشان نعمل اود وان اوت، يعني مش نافعه خالص، فكده هنعتمد على قبل وبعد عشان نعرف احنا بنتكلم على comparison ولا similarity ولا exemplary ولا sequence. So let's find before and after. خلينا نعلم كده على ladders ونعلم على الجمله اللي بعديها. يلا نقرا كده. Ladders inside the towers simplify access to the generators and controllers within the turbine housing. turbine's house. يبقى ladders السلالم inside the tower simplify access to the generator، يعني بيخليه يوصل للجنريتور and controller with the turbine housing. اللي بعد كده قال ايه؟ Serving the turbine. servicing the turbine blades. طبعا احنا مش عارفين دي صح ولا غلط بس هنكملها. those long fiberglass veins and slide through the air is a serious challenge. خلي بالك هنا قال simplify يعني بيسهل، وهنا قال that challenge serious challenge، يبقى على طول هيبقى فيه ايه؟ comparison in contrast. تمام؟ طيب دكتور احمد 34. Okay. In contrast, servicing the turbine blades, those long fiberglass veins that slice through the air is a serious challenge. خلي بالك انا Okay. عندي هنا السبجكت اللي هو servicing the turbine، وهنا الفيرب is a serious، يبقى ما فيش تمام. حاجه هتيجي ما بين السبجكت والفيرب الا something essential. خلي بالك فمش هحط ما بينهم حاجه، او something in unessential فهحط ما بينهم two commas او two dashes. هنا حاطين لي كومه واحده، فين الكومه اللي بس هنا؟ this is unessential. يبقى دي غلط، حط كومه هنا ما حطش الكومه اللي هنا، صح؟ Yes. طيب هنا حط الداش بعد بليتس اهي اللي هي السبجكت، وهنا حط الداش قبل الفيرب، يعني دي تمشي. طب هنا حط داش وحط ايه؟ كوما. So it's wrong. Am I saying wrong? الداش والكوما wrong. Two dashes or two commas. Two dashes or two commas. طب هنا حط الداش وما حطش داش تاني قبل الفيرب، يبقى دي برضو wrong. يبقى الانسر is G. G. سلمى 35. معاك يا مستر. انا بس عاوز اعمل حاجه هنا بس معلش، السبجكت هنا هو blades. اوكي يلا يا سلمى. هتبقى ايه عشان shoulder is better؟ يعني you choose the shorter is better، بس لازم نلاقي ال redundancy عشان نبقى نعرف احنا صح ولا غلط. اوكي. طب فبيقول لنا ايه؟ rock climbers are comfortable in high places and capable equipped with rope and other simple gear of. تمام. انت قلتي shorter is better of scaling almost anything. طب لو احنا استخدمنا of climbing nearly anything something they are able to do. طب ما هو برضو عامل repetition. لا هو wrong. قال لك able to do، هو قال لك capable. برافو.
وهنا ما هو بيعيد نفس الكلام capable و able. برافو. ascending just about anything by climbing it. ما احنا بنتكلم عن climbers وبيتكلم عن ان هم they are going up. ليه استخدمنا ascending؟ using rope to climb بتحس ان هو بيعيد تاني صح؟ climb almost anything. فالافضل ان احنا كنا نختار shorter مفيش redundancy في cohesion و coherence يبقى scaling almost anything. Thank you. Engineer Omar 36 YG 36 اسهل ما What? يمكن. لسه كنت آه. عايدها في الكويستشن قبل كده. training after معتمد على completing البارت اللي هو الهايلايت ده. هو بيقول هنا ايه؟ after completing specialized training. ده اسمه Specialized. modifier. ده اسمه تمام. modifier يا عمر. مين الكومبليتنج سبيشاليزد؟ المفروض اللي بعد الكوما بتوصف الجمله دي. يعني مين اللي كومبليتنج سبيشاليزد تريننج؟ مين اللي كملوا تدريب متخصص؟ طبعا الكلايمرز المتسلقين. ما ينفعش نقول السكيلز، هم اللي كملوا لا. تريننج صح؟ لا. ما ينفعش نقول كاريرز مهن زي المهن لا. عملت تريننج. تمام؟ طب ممكن نقول ideal rope technician. الروب تكنيشن لا ما ينفعش. لانهم ideal. تمام؟ الافضل كان يبقى روك كلايمرز. تمام. لا ما تنفعش. كانت بقى اف. يبقى الانسر اف. خلي بالكم من الموديفاير. نعرف ازاي الموديفاير؟ It's a phrase start the sentence that end with en or ing or ed. زي barking loudly the dog. Barking loudly, comma the dog. Talking to my mother, comma I or comma my sister. Thank you. Streamer Adam 37. Okay. ده idiom streamer Adam. idiom اللي هي انواع من البريبوزيشن بتيجي ورا كلمات معينه. فانا عاوز حاجه بتيجي ورا arrive. يعني arrive بتيجي معاها على طول at. بس خلصت. بس خلي بالك ان arrive بيجي معاها ان برضه في حالات معينه. ارجع للفايل عشان arrive in KSA. arrive in Egypt. يعني هي مش في التشويسز يعني ده قصدي. تمام اوكي. فarrive at ده اسمه idiom يا شباب. اسمه idiom. اوكي 38 and engineer Ziad. Given that all choices are true, which يقول لك given one that all choices are true. كل التشويسز اللي قدامك دي true. F و G و H و J. ها. which one would provide the most effective introduction to the paragraph? Thank you. I need introduction to the paragraph. يعني ايه يا مستر؟ يعني حضرتك تقرا الجمله اللي بعديها. شايفها؟ وتركز فيها قوي. وممكن تقرا اخر جمله في الباراجراف لانك هتديك انديكيتور. نقرا كده. Technicals technicians work in Paris while they don't climb in high winds, extreme temperature or precipitation يعني في المطر. whether they're lightning within 30 miles. The technicians stay on the ground. Precautions such as these, along with rigorous procedures and training, make the job quite safe. شكرا. شوف آخر جملة مكتوب فيها safe. شايفها ولا مش شايفها؟ تمام. يلا نروح كده نشوف أول واحدة. بيقول the largest wind turbine blades are over 270 feet long. هل اتكلم على الwind turbines؟ لا خالص. اتكلم.
فين؟ قال الويند turbine the largest wind turbine blade. فين هنا فين؟ لا في الكل، لا ما اتكلمش. طيب يبقى كانسل. انا عاوز حاجه متعلقه. هو بيتكلم عن السيفتي للتكنيشن. بيقول لك التكنيشن مش هيطلعوا ولا في هاي ويندز ولا اكستريم تمبريتشر ولا بريسبيتيشن. وهنا قال لك السيفتي السيف. طيب the number of wind turbine related job has doubled in 5 years. يا عم ما اتكلمناش عن wind turbine. A typical wind turbine has about 8,000 parts. برضه ما اتكلمناش عن برضه wind لا. turbine. لكن يبقى اتكلمنا عن هي job. Whatever the job, safety is the first priority. تمام؟ اوكي. دكتور احمد number 39. اوكي تمام اوكي ماشي. هنحلل technicians work الجرامر. هنحلل الجرامر. خلي بالك technician subject word verb. معنى كده اللي انا عندي independent هنا. مم. تمام؟ الجمله الثانيه فيها subject وفيها verb don't climb. بس هل انت حضرتك هتعملها بوايل؟ طب ليه حطيت سيمي كولن؟ قلنا السيمي كولن بتيجي between two independent. لو انا حطيت وايل هتبقى dependent. يعني دي wrong. صح ولا لا؟ صح. طب بتاعت سلمى اهي. انا كده عندي independent وهنقول ان احنا شلنا وايل. يبقى independent و independent. How you connect them? You connect them by full stop, semicolon, or comma fanboys اهي. كوما and. صح يا دكتور احمد؟ طب لو انا حطيت كوما فقط بقت run on sentence. To independent without comma or without anything دي اسمها run on. ده grammar mistake, grammar fault. يبقى الافضل الاندبندنت والاندبندنت نحط ما بينهم كوما conjunction. كلير؟ في حاجة بس عشان النقطة دي أنا عندي فيها مشاكل في العموم. هو حتة ال dependent وال independent وبوصل ما بينهم ازاي دي يعني مش واصلة لي قوي في العموم طيب بالذات السيمي نقولهم كولون. تاني. انت عاوز الاندبندنت والديبندنت؟ يس. طيب ركز معايا. احنا قلنا لو عندنا independent دي سهله خلاص. هتبقى لا اما فول ستوب لا اما سيمي كولون لا اما كوما فان بويز. طيب لو انا عندي بقى dependent بعد كده independent برضو سهله جدا. هنحط كوما ما بينهم. في حته بقى تانية. طب لو dependent I'm sorry لا نغير. طب لو independent وبعد كده dependent. independent بعد كده dependent. دي ليها حالتين. لو الديبندنت ده relative close يعني ايه relative close؟ يعني بادئ بهو بهوم بويتش بهوز ما عدا ذات لان ذات ما بيجيش قبلها كوما اهو. هكتبها هنا عشان ايه ما تقوليش ذات عمرها ما بيجي قبلها كوما. ذات عمره ما بيجي قبلها كوما. والريليتيف كلوز دي unessential تحط قبلها كوما. يعني لو في هو whose whom which where when في بعض الاحيان حط قبلها كوما if it's unessential غير ضروريه. اوكي؟ ما عدا ذات ما بيجيش قبلها كوما خالص. طيب في معظم الحالات لا ما بين الاندبندنت لو جت الاول والديبندنت don't put anything. تمام يا شباب؟ تمام يا مستر شكرا. 40 سلمى. لا يا مستر. ليه استخدمنا هنا if؟
هي ايه الفرق بين if و whether؟ طيب هي whether بيستخدم معاها كلمة تانية، يعني whether there is lightning within 30 miles or whether or، فهمتيني؟ فهنا مفيش with مفيش or. مفيش or. فين or؟ طيب ماشي. هي مش تبقى unless ولا so that؟ عشان unless معناها if not، unless خلي يبقى بالك. لازم if not. unless معناها if not، يعني النفي بتاع if، فممكن تنفع. هي انا مش هستخدم so that there is lightning within 30 miles the لا technician stay on the ground، مفيش علاقة سببية، يبقى I'm gonna cancel whether، مفيش or و so that. عندي unless و if، لازم نشوف العلاقة نفي ولا علاقة إيجابية. إيجابية. إيجابية، يبقى if there is lightning within 30 miles the technician stay on the ground، خلاص ما بيطلعش. تمام؟ لكن لو قلت if there is not lightning فيفضل في الجراوند، لا ما ادتناش السبب. كلير؟ Clear. تمام. التيرن انجينير عمر، سهله والله، عدتها 400 مره النهارده. ها 41. why in 41 you're gonna choose these comma. احنا قلناها ديت قبل كده. صح. فكرني بيها بقى. حاضر. مش هو بيقول ايه؟ لا بدل ما انت قلت بيقول لي ايه يبقى انت مش فاكرها. لا ثانية كده. precaution ده السبجكت صح؟ صح. precaution ده السبجكت. فين الفيرب؟ الفيرب اهو. مي. اي حاجه ما بين السبجكت والفيرب، نركز اي حاجه ما بين السبجكت والفيرب لا اما تبقى essential ولا non essential. لو essential ما بتحطش اصلا حاجه خالص، ولا كوماز ولا داشز ولا اي شيء. طيب يا مستر ما احنا ممكن نقول as these. بس المشكله ان such، اوكي such، بلاش الحته دي عشان ما تلخبطوش مني، بلاش نقول الحته دي. طيب المشكله ان انا عندي هنا ايه؟ ركز معايا، انا عندي هنا كوما، فمش هينفع اخليها من غير كومنز. المشكله ان انا عندي هنا كوما اهي قبل الفيرب، يعني المفروض الجزء الاولاني يبقى فيه ايه؟ كوما. كوما. لكن بالظبط، لو بس هنا كان داش كنا هنسيب الداش زي ما هي. وصلت؟ وصل. يعني الداش مش هتنفع لان عندي كوما قبل الفيرب. سيمي كولن between two independent، وهنا ما عنديش بعديها independent، ده السبجكت والفيرب. وهنا من غير اي حاجه مش هينفع لان عندي كوما. تمام. طيب 42 برضو حليناها كذا مره، والتاني مره لرابع مره بتجي لك يا ستريمر ادم. اوكي. فكرني بيها كده، دي كلها verbs. كلها verbs. ماشي. الناس نايمه، الناس precaution. نايمه، الناس ما بتفتكرش انا قلت ايه. حليتها انت السؤال اللي قبل كده؟ ماشي لا مش هتقرا، ما انت الوقت اللي انت اخدته اللي انت تقرا ده معناها اللي انت مش فاكرها. ماشي هنقول ماشي ايه بقى إن يا ادم؟ كل ماشي ايه يا ادم؟ زعلان منك يا ادم. ده على طول اول ما الاقي فيرب بستخدم الطريقه دي عشان اسهل في الوقت عندي. انت المره اللي فاتت قلت لي اصل الوقت، ما ده هيتحل كده، ما انت عشان حضرتك بتفكر لسه، مع انك انت حليتها السؤال اللي قبل كده. هبعت لك الريكورد وهتلاقيك اللي انت حليتها قبل كده اهو. ميك أنا بلورال، فاكر حليتها أيوة. make plural is singular has singular makes singular، هاخد البلورال. وعشان اتاكد فالسبجكت هنا precautions plural يبقى make. تمام؟ ما لو السؤال طلع فيه 2 plural و2 singular، ما أنا برضه هقرا السنتنس لو وعادي برضه. كان 2 بلورال و2 سنجلر، لكن معظم الاكت هيبقى بالشكل ده يا ادم. هل انت شفت 2 سنجلر و2 بلورال لغايه دلوقتي؟ حضرتك حليت 3 اسئله بنفس الستايل. تمام؟ ده مش اي اس تي حاطينه من الشارع، ده اكت، لا معمول بالوزن. كلير يا ستريمر ادم؟ اوكي. 43 زياد.
The doctor wants to end this sentence by emblazing that rock climbers in practical way to find practical may find being a rope technician بس an خلاص انا agreement فهمت. يلا. هو بيقول فريش اير جريت fresh air فيستس، خلي بالك. وبعد كده حط الكاما، ركز بقى معايا ها، وراح حط دي وبعد كده قال اند. استنى يا مستر، ايه ده ايه ده؟ ده في اند، يعني دي بتاعت اكس كوما واي كوما اند زي، فاكرينها دي؟ فانا عندي هنا اكس، خلينا بقى نحط قبل اكس لانهم 4. ادي دي ال1 فريش اير، ودي 2 جريت فيستا، والمفروض ان دي 4 امبل تايم اوف. 3 المفروض تبقى ماشيه معاهم باراليزم، يعني انا بتكلم adjective وناون اهو، فريش اير وجريت فيستا وامبل تايم، صح ولا لا؟ صح. يعني كلهم adjective noun adjective noun adjective noun. طب نشوف هنا فين الادجكتيف noun. لو انا قلت to practice climbing daily، لا ده infinitive يا عم، ده to verb، ما عنديش to، يعني ما قالش هنا حتى حاجه فيها to. طب they practice climbing regularly، ده complete sentence يا عم، والله ده هو جايب adjective وناون. لا، while often practicing climbing، ده modifier وبادئ بوايل برضه ما فيش. لكن plenty of climbing practice هتمشي، فيها noun plenty. clear؟ ليه؟ اوكي. 44 دكتور احمد. Okay. The writer wants to end the sentence by emphasizing the rock climbers in particular may find a rope technician an appealing occupation, which choice best accomplishes that goal. Okay, take Okay. care. He said the writer wants to end the sentence by emphasizing the rock climbers in particular، يعني بيتكلم على الروك climber in particular may find being a rope technician an appealing occupation. خلينا نقرا الباراجراف كده من الاول عشان نشوف. ها. For many rock climbers, being a rope technician is a dream job. Fresh air, great vistas to practice climbing daily, No, and ample. plenty of climbing practice. Okay. ما الانسر الصح plenty of climbing practice and Plenty of climbing. Sorry. Plenty of climbing practice and ample time off to scale actual rocks. يلا نحل بالelimination. تمام. نحل بالelimination. بيقول لك Okay. it's not a typical description. ايه رايك؟ لا هو كده مفيش حاجة appealing للروck برافو climbers. برافو، ده بيسأل. ها. What inspires rock climber to reach such heights؟ يعني مفيش حاجة appealing the question أو Hard. rhetorical question فمش فارقة. طب what more could a climber want؟ ايه كمان اللي هو عاوزه اكثر؟ ده emphasize. بيبين إن yes. Ready to sign up yet؟ This is a general question for all, Yes. not only for rock climbers. rock climber. Okay. Salma 45. ايوه يا مستر. بيقولي enter rock climber. هنرجع لكل بوينت في السنتنس ان هو مش محدد حاجه نقدر نجيبها من ان احنا قريناه جميل، يعني. بس خلي بالك انا قلت لك قبل كده، خلي بالك من الكي ووردز. يعني هي بيقول enter rock climbers enter rock climbers. تعال نشوف point A in paragraph 2. لو احنا استخدمنا هنا قلنا enter rock climbers. بعد كده قلنا rock climbers are comfortable in high places and capable. تمشي بس ممكن اتاكد الاول. برافو، ما احنا لازم نتاكد. طب point B in paragraph 4. point B اهي تحت اهي. هنقرا الجمله دي الاول. Okay. Yet despite enduring such harsh conditions, most turbine paddles that rope technique. Blade the rope technician blade. Which service only need a straw cleaning or other basics upkeep, such as new coat of paint. Enter rock climbers sometime. لا لا مفيش لان حاجة هنا على rock بيتكلم على climbers. التاسك ودوت يعني
connect to each other. تمام. يبقى B is wrong. C, point C in paragraph 5. اوكي. هنقرا برضو whether، خلينا نقول الجملة صح. If there is lightning within 30 miles, the technician stay on the ground. برضو هل اتكلم عن rock climbers؟ لا. بس. احنا بنعلم على الكي word. Point E in paragraph 6. For many rock climbers, many ropes technician is dream job. Fish air. لا. ايه العلاقة؟ ماشي. هو اتكلم عن روب تكنيشن مش روب كلايمرز، بس هنا ماشي، بيتكلم بس عن هو قال الروب كلايمرز، خلي بالك ها. ما For انا many خدت rope بالي بس. climbers being a rope technician is a dream job. بس enter، لو قلنا enter rock climbers fresh air great vista، لا هو بيتكلم عن dream job فادينا الريزونز، يبقى it doesn't have a relation. برافو. يبقى answer is A. ايه. تمام. طب I'm gonna send the annotation because I have another session after 10 minutes. I'm gonna send the annotation for this one and I'm gonna send the test of reading. خلي بالكم احنا عندنا سيشن بكره، صح يا سلمى؟ تقريبا ثانية هتأكد برضه. عندنا سيشن بكره الساعه 1 ان شاء الله. ان شاء الله. الساعة عندنا No. 2. سيشن الساعة الساعة 2. 2. الساعه 2. مكتوب كان الساعة الصبح. 2. لا لا يا مش مستر، مكتوب. مبروك على فرايدي مكتوب على الجروب الساعة 2. الساعة 2. لا 2 ده فرايدي يا شباب. ايوه ما بكره فرايداي. هو النهارده ثيرزداي. اوف ده انا الدنيا بايظه معايا. هو النهارده الخميس صح؟ صح النهارده ده الخميس. نسيت. اوكي. بكره الساعه 2 ان شاء الله. بكره الساعه 2. يا ريت اللي انا هبعته بتاع الريدنج يتحل في الوقت بتاعه لو سمحتوا، ويتبعت النهارده عشان اشوف الميستيكس اللي عندكم. كلير يا شباب؟ مستر انا الوقت اللي ما بيقفل بكمل احل امتحان عادي ولا ما اكملهوش ولا اعمل ايه؟ لا ما عاوزك تظبطي الوقت على بالظبط يا سلمى لو سمحتي، اكن احنا قاعدين في سيشن وبنمتحن. تمام يا سلمى؟ تمام. زي ما قلت لك الانفرنس والفانكشن اللي ما فيهاش لاين سيبيها للاخر لو سمحتي. حلي كل الانفرنس والفانكشن والبيج بيكتشر والليتل بيكتشر والفوكاب اللي فيها لاينز، وفي الاخر هتلاقي الحاجات اللي ما فيهاش لاينز دي ظهرت قدامك. كلير؟ كلير. تمام. اوكي يا شباب، هبعت التست دلوقتي وهبعت الانوتيشن بتاع التست ده. لو سمحتوا التست النهارده يتسلم عشان اقدر اصححه واقدر اشوف الميستيكس اللي عندكم. جود باي. سي تو مور ان شاء الله. بس جود ان شاء الله مستر. قول يا أحمد. النهارده صعب ان انا اسلم عشان انا